mon nous va commenter. Comment ça va? Hello, côté nous. Comment ça va en espagnol? Comment ça va? Comment estás? Comment ça va? Muy bien, gracias. Côté nous le peuple. Comment estás? Et comment le peuple regarde nous? Regardez comment regarde la musique. Hello. Maintenant. Comment tu vas de là-bas? Il couille. Allez. So, comment nous monter sur live là encore et pour nous faire même petit bagaille pour nous capable de faire que nous contents et puis partager ça nous connaît déjà et puis pour nous montrer comment et pour nous laver nous pour nous prendre précaution avec les choses de ce monde pour nous caractériser clean and safe. So, c'est la meilleure solution, c'est placer en bas de l'eau, quitter l'en bas de l'eau et puis laver pour 30 Mississippi. C'est pas pour prendre, laver pour 30 secondes. So, et puis, si je peux mettre mon en bouche. Bam. Ça qui passe, peuple, ça qui passe, côté nous. Ça passe, Steph toujours là. Hey, Steffi, baby. What's up? What's going on? How's everything, mama? Hey, bestie, Steffi. Hey, bestie. That's a long time. You know it. So what's the first question, guys? What questions do you have today regarding issues in our society, our relationships? What are the questions that we have for today? Yeah. Oh. Send us your questions and then we could discuss it, you know. Pour nous aider encore, on a continué sur même petit bail nous a fait pour nous aider les jeunes, aider pas seulement jeunes, les adultes aussi qui voulaient, ça qui voulaient, qui même ceux qui doivent dire pour agir plus continu. So, on va comprendre bail, et pas bon nous bon passons, mais nous comme petit cal et puis on a partagé l'avant, on connaît plus, on aider nous plus. So, on fait ensemble, après nous va entrer dans blague ou bien match-up, whatever ça n'a fait, nous pouvons nous faire avec nous. So, première question, c'est what are your tips for people who are in quarantine and feeling lonely? So, en créole, ça veut dire qui conseil ou gagne pour moun qui dans quarantaine et qui senti que yo seul. Qui conseil nous gagne pour moun qui ta dans quarantaine qui senti yo seul dans moment. Qui ça ou t'a dit ou qui ça ou t'a ba comme advice? Tout ba opinion nous dernier. Pour moi, opinion Pam, c'est que mentalement, mentally, I'm going to say it in English first and I'll say it in Creole. Mentally, I think that it's very important that your mental health is in a good state. Why? Because being inside of the house and being outside of your normal daily routine is tough for a lot of us. You know, some of us have a daily routine where we start our day a certain way, we end our day a certain way. And for us to be, you know, away from that or out of that routine, it's hard. It's very hard. So I would say always, you know, try to I guess find new hobbies, read books that you didn't have time to read before. There's a lot of things online on our phones, on our laptops, you know, talk to the family and friends that you haven't had the time to talk to. During this time, that's something that I have done frequently. You know, I've called those that I love and care deeply about that I didn't have time to do that before. Now I do. So I call them. So ça veut dire en anglais, c'est que pour moun qui en quarantaine, ça me t'a dit, c'est que pour y rester non condition qui stable, non condition qui bon mentalement, pour toujours comme si li nan façon que pas capable auparavant, relé moun qui aurait mais plus yo, tout moun qui chao même prend temps pour carrelé yo parler avec yo converser, pour kembe yo occuper tête tout en façon parce que en pile nan nous qu'on habitué à travail, après ça nous à l'école ou bien tourner la caille nous gon routine chaque jour que nous fait. Et qu'on y a parce que nous en quarantaine, les différents, les pas même genre encore. Ça me dit, prends plus de temps pour parler avec moun qui aurait mais prends plus de temps pour dégager concession dans bagage que pas de temps pour te faire avant. C'est ça moi même t'a fait.
How about you? How about you Not guys? sure. C'est pour ça que tu très simple. Oui, tu vas tout le poste. Bah, il est déjà fait tu fais toute introduction dit en Vous fait anglais. tout ça, what qu'on fait? So try to understand it and then follow it. Comprendre et puis faire ça qui est nécessaire là, qui pour avoir plus d'opportunités pour vivre plus bien. Vous comprenez? Est-ce que nous satisfait avec réponse moyen? Yeah, nous satisfaits. Et puis bon, c'est très simple parce que pas besoin d'ajouter. L'ajouter, c'est même pas là, nous pas répéter encore again. So, depuis nous comprenons, chaque monde a opinion. Si l'opinion pas similaire, on va même besoin. Ouais, besoin de yeah. Comprendre? Nous allons élaborer sur lui si nous voulons. Plus ça me regarde, c'est plus bail sortir comme si lui, il y a mon pas de guitare ou tu qu'on parle avec au travail ou parle avec eux les plus ça. Yeah, son temps, créer un temps. Tout le monde c'est créer un temps et puis chercher pour divertir vous. Et puis, yeah, pas. Dormir toute la semaine journée. Sometimes on a toujours besoin de monde pour parler, même si on dormir, on a toujours besoin de pouvoir parler puis dormir tout court. On a toujours besoin de ça pour capable pour vraiment sentir plus mieux. Vous comprenez? You said previously, like when men are persistent, should women be persistent if a man seem uninterested or maybe be playing hard to get? Maybe. As we said before, as they said before, if we really want to not be sexist, then yes, why not? Si femme persistant pour un garçon. C'est le même, pas vrai? Quelquefois, garçon qui fait comme si li un petit gens pas sous ça. Bien que la nature garçon. Bien que la nature garçon, depuis ouais, femme yo, vous comprenez, yo pantan, yo sous ça, vous comprenez? Mon cher, boy, mais comment bagarre là? Depuis fille ou garçon, et ça voit pour fille parler plus bagarre petit garçon. Là, tu parles plus bas, petit garçon. De bon bagarre, damn, so sexy. Et poster c'est pour ça, je me content, je trois petits garçons. So, fille me fait ça, ou après de pour fille ou un petit garçon dans un an, tu pas qu'elle bien chaque jour. Mon cher. Le petit garçon depuis pas que petit fille, il bien chaque jour. But you know, it's the same thing. You know, comment on fait mon nez? Est-ce qu'on connaît yo? Fais mon nez. Ou pas quelque chose ça? Come on. Ou pas quelque chose ça de lui-même? Yeah, so, c'est qu'on s'allie, balali, deux côtés. L'amour pas qu'on fait mal, il pas qu'on mal. Si c'est vous qui venez, c'est vous qui plus maturité ou agir. Yeah. So pas agir, ou après dire que nous dit quelques mois, regardons mon monter ouais, et vous regardez pour tout le monde a parlé de petit on est moins jeune là mon cher. Il pas capable pas avant nous même faire. Qu'on a l'esprit parler pour chose va dire que si nous te connaît. Si nous te connaît toujours venir. So yes, our answer to that is that why not? Why, if a woman is interested, why not be persistent, you know? Same thing. Même l'amour gain, même ça gain. Qui différence gain. Paul a écrit avec L majuscule, Paul a écrit avec L minuscule. Okay, being the fact that I had experience with that, the question is, do you think there's a difference in relationships à comparer avec États-Unis? Pour moi, seule différence que je dis, c'est culture. Vous comprenez, culture en Haïti avec culture ici, c'est deux bagages différents. Vous comprenez, en pile fois, et pas sexiste, non, en Haïti, en pile fois. En pile fois, oui, je ne dis pas 100%, parce que je ne sais pas pour tout le monde. Mais en pile fois, il y a présenté comme le sexisme, mais pas ça vraiment. Dans la culture, il y a protéger les femmes plus. Ça veut dire, si on chailou, en pile fois, il y a dit, oh, quittez madame, on va protéger chailou, ou pour protéger chailou, vous comprenez? À comparer avec ici, if you would tell Steph, il n'est pas capable de protéger on l'a joué, on l'a dit, il est capable, c'est là. Mais à comparer avec Haïti, garçon toujours à battre pour protéger femme. Vous comprenez? Et pas penser que le pas qu'à faire, non, la protéger pour le pas, vous comprenez, frapper, pour montrer quelqu'un pour femme, non. Vous comprenez? Et c'est la différence, ça me dit. En pile fois, il apparaît que c'est sexiste parce que garçon,
et lui-même qui plus en charge en Haïti, mais en pile fois tout est pas sexiste vraiment. C'est juste protéger abattre pour protéger madame yo ménage yo monde qui aurait meilleur. Et comme ça l'amour, il va protéger n'importe monde c'est bon fil là. Quel que soit, pour moi on est tout côté, même si il y a côté pas fait même genre on dit tout côté à 80%. OK papa. À 80%, il existe parce que femme te care, c'est bon bagage qui va aller voir après soit pas capable après mon pour venir d'elle. Pour protéger la police, ça pas rien. C'est une question de et si that's another thing, c'est pour n'importe où, c'est pas juste pour ménage pour madame, si yo dans la rue, yo un grand monde madame qui vous met en bas en chailou, il y a pour venir d'eux, yeah, that's how it is in Haiti. Vous comprenez, à comparer avec qui, c'est pas vraiment ou après vous, y a dit, OK, good luck with that, you know? C'est pas vraiment ou après un monde qui vient courir, vient prendre chercher un homme, pas facile, les fait, mais pas facile. Haïti, comme moi, je connais, c'est l'homme mon monde faut porter le papa on pas carré c'est pour tout il y a un problème ça sont l'autre bagaille on va pas entrer dedans ici même lui pas care parce que lui vite la travail les grands debout du indépendant ici en Haïti même là tu as go beaucoup on a une maladie tête fait mal ici c'est et ici nous c'est docteur vous comprenez ici c'est docteur qui tout bagaille pour en Haïti docteur va jamais tellement te care vraiment. So, c'est ça qui fait les gens différents. Parce que ici, même, on a qu'à faire ça, l'enchaîner, là, pour qui boit tout à l'enchaîner, qui boit ça? Ça n'existe pas. S'il fait le moins cher, ils sont dans Haïti, mais pas Haïti. What do you hope for your future relationships or your future expectations for the current ones? So, question, c'est qui espoir gain pour futur avenir ou bien pour expectation qu'a gain pour la relation que vous avez là qu'on y a. OK? Qui what kind of hope, qui espoir ou gagne? Espoir gagne. Espoir pas pour relation nous continuer, pour nous grandir, pour nous lever petit monde nous yo. Nous voyons bon Dieu avec la foi, avec la crainte de Dieu là caillou pour dans tout ça y a fait mettre bon Dieu devant, dans tout ça y a fait pour gagner respect pour tout le monde. Vous comprenez pour relation nous toujours joindre succès dans tout ça nous fait, dans tout ça nous mettre nous là-dedans que nous joindre succès. Et ou même dis-moi qui sont pensés pour avenir pour qui sont à remettre des relations d'avenir. Ma peut même ça dire c'est comme si ndame je monde même j'avais me dire qui crainte de Dieu et puis pour nous comme croire dans le royaume de Dieu pour nous suivre les principes et l'autre et puis nous mettre la vie dans le bon Dieu et ça seulement. C'est eux-mêmes. Relation qu'on a une compliquée. Relation surtout jeune qui n'a pas d'expérience et qui n'a pas d'expérience, c'est compliqué right now. So they don't know how to love someone. They don't know how to talk. That's a big deal. So, li pas facile pour faire. Pour faire, faut j'en dire, faut que crainte de Dieu là-dedans. Même la crainte de Dieu, c'est humain, il a toujours existé, du fait. Ou même, monde qui ça veut dire, monde qui a plus maturité, il est obligé de payer pour y souffrir. Vu que mon ou parler avec pour comprendre nous, on a qu'à aller par ou besoin de se manger au cap créé pour faire. L'amour, ça va construire. Son l'amour, comme on dit là, qui fané, il est juste là, le fané. So, pour construire l'amour, il faut qu'on qui s'appelle l'amour. Pas parce qu'on va X fait et puis les finir au même mois, il fait tout. Oh, un tel marié, beaucoup marié, non pas venir. Chaque monde a un temps paille. Arrêtez de garder sous succès avec l'avion, monde pour comparer avec pauvre. Non, ou il est un tel, il est X, Y. Chaque monde a un temps paille. Ça veut dire pas parce que vous avez un succès. Ou qu'on nous se marier à l'âge de 19 ans, les filles même pour qu'on marier à l'âge de 34 ans, it's different. Yeah. How much do you allow other people to influence your choice in a partner?
Question c'est est-ce que ou bien how much combien ou accepter pour l'autre monde influencer choix ou non partenaire tel comme amis ou parents famille est-ce que quitte ou influencer pour choisir monde que tu as aimé avec là pour moi non. Je prends conseil, oui. Vous comprenez, il est vraiment bon pour me prendre conseil. Dans mes parents, dans mes familles, dans mes amis, que je trouve proche à moi-même. Et ça dépend de qui amis, qui famille, qui parents, tout. Parce que il y a un pile qui ambitieux. Yo ta vle au journal monde, c'est pour ça pour l'argent, c'est pour statut dans la société, c'est pour bien, vous comprenez? Ou même comme on t'a supposé entrer dans même dans perspective pour discerner est-ce que conseil ça montre ça bon moi à un profil vrai. Ou comprendre l'argent qu'a un jour fini ou bien l'argent qu'a cause pour mon maltraité pour le dégrader parce que ou même ou pas gagner tout l'argent qu'elle gagne la vinn ou comprendre ou comme plus bas ou pas égal avec lui yeah. So tout ça entre là-dedans pour moi respecter maman avec papa monde qui connaît moi il connaît que moi mais maman papa en pile me respecter tout ça yo dit mais qu'il s'agit en pile décision qu'on cap entreprendre m'ba yo grande considération. Yeah, m'ba yo grande considération mais en final moi prendre décision pas. Vous comprenez ou même Dave. Well, so di d'accord avec. Moi, commencer par répondre en premier encore pour pas dire après réponse pas, vous comprenez? Pour nous attendre des réponses par l'autre monsieur. Well, m'pa quitter mon influencer sur toute relation. Parce que l'amour est de cœur lié. Ça veut dire qu'on pas cap choisir un monde que m'pa aimer. Peut-être mon va choisir et pas aimer que m'pa aimer non. Peut-être mon ka joindre un monde qui pire même que ça but on pas cap quitter comme si parents fait choix pour a choisir monde que ils vont dire peut-être pour bien parents qui doit avoir son bien mon nan puis il dit quoi bon si petit moins pral jouir bien ça bon depuis petit moi là dedans moi même là dedans tout so yo qui doit faire mauvais choix pour puis gâcher vie et ou même harmony ça dit dans ça c'est compliqué tout ça. Problème qui passe là, c'est manque de compréhension tout, et son danger tout. Les parents pas tant le petit qui a souffert, mais par conséquence peut-être de l'alcool. So, il y a un millionnaire, oui, il est comme c'est vrai, mais l'acheter petit, tu vois. Yeah. Ça l'acheter, il va rien. So, qu'on a même, les petits qui a souffert, qu'on n'a pas rentrer là-dedans, parce que tu as choisi. Et ça fait regarder une émission, côté petit là, pas bleu au monde, maman dit que ce n'est pas dans l'état, il va dans ce fonction, j'ai un monde qui a bon comme pendant ce temps, il va même qu'on ne parle pas même qu'on voit que c'est ambition de l'argent, ambition de belles bagailles, du well, et puis qu'on a le petit là, avec monsieur, et puis qu'on a monsieur dans la maladie pour le quitter. L'acheter famille, et petit monde, ce qu'on a les venir payer, tout parents viennent subir avec. Et tension vient pour parents mourir. Parce que ça passe ça. L'offre, que tout le monde a le même profil. Un seul bagage qui a dit petit tout, l'offre choisi, quel que soit garçon ou fille, soumettre tout dans problème, c'est vous qui choisissez. Mais l'offre choisi, comme qui ça? On peut dire, on va aimer tel pour. Yes, ou quand ouais, gon côté li bon tout, oui. Il dit, non, comme mon nom va connaître. Pour même penser son mauvais choix. Bah, tout même. Bah, tu m'as fait choix pour me dire attention. Grand monde ça m'a tassé tout avec. Pour qui ça envoie la veille comme on aime juste pour petit temps étudier et puis qu'on y a même moi dit et s'ouvrir le connait c'est où cap mettre tout là. Son choix. L'autre question c'est does having kids make you think about how involved you want to be in their lives and their choices with relationships en créole li demande est-ce que leur gain petit est-ce que ça fait penser de qui gens ou joindre on part dans la vie yo et avec choix que yo ka prend avec relation moi-même toujours dis ça petit moi c'est comme c'est la vie moi dans my kids I am nothing
Of course, after my husband. But I feel that yes, as parents, we are very involved in our children's lives. Why not? You know, I feel that the role of a parent, that's all a part of it. You have to be there to guide your child. I'm not going to make decisions for you, but I'm going to very much give you advice and let you know what I think about a certain person that you may be in a relationship with or thinking about getting into a relationship with. I will let you know my own 2 cents, my advice about it. The choice that you go on to make, that's your business. So on dit en anglais, c'est que petite pam, pas faire décision pour eux, non, mais ma bay au conseil pour aider eux faire une décision, pour aider eux faire un choix dans vie yo. Et comme parents, yo supposé faire une partie des décisions ça que yo gen pour yo prendre. Vous comprenez, parents pas jamais vle mal pour, ils veulent pas vle, les tout le monde quitte dans fin jour après bon Dieu c'est maman ou papa cap camper avec ou pas gen moun cap prendre place moun ça dans vie ou sou gen bon parent tout vous comprenez ou bien on moun qui gon on place spéciale dans vie ou ça c'est moi même gon question pour Dave même apprendre réponse par yo je me sais ce que nous d'accord avec réponse yeah That's it. okay yeah. So question pour Dave là read it. Nah, You can't read it? Oh, he doesn't have his glasses on, so I'm going to read it for him. Specifically for Dave, where do you prioritize your relationships in your life at the moment? Qui koto priorité? Est-ce que vous avez relation priorité dans la vie ou dans le moment ça kounya dans la vie? Est-ce que le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, qui ça premier, deuxième, troisième, quatrième, et qui grand priorité le gain dans la vie pour kounya? Yeah, di ba go priority kunya. Sorry guys. Okay, I'm gonna get one. Di ba go priority kunya parce que I'm single. But si me ménage me tap priorité. Probably premier ou deuxième, yeah. Est-ce que ça répond à une question? Toutes les deux questions, yo? Oh yeah. I guess so, right? Yes, ma'am. Est-ce que nous avons une question nous t'a demandé public là? Think about it. Think. Une question. Qui ça qui définit une relation? Ça veut dire, on dit par exemple, ou tu es avec un monde, pas vrai? Ou vient quitter moun, mais nous toujours amis. Qui ça qui fait différence que ou pas avec moun ça encore? Qui ça pour ta montrer que ou pas avec moun ça encore? Bon, réponse. Qui ça que si nous t'es avec un monde, nous pas avec moun encore, mais nous toujours amis. Qui ça qui a montré que nous pas nos relations? Qui geste qui action que nous t'es qu'on fait que nous pas fait encore qui a montré que nous pas nos relations encore. Et seulement amitié, strictement amitié que nous gagnons si nous fidèles avec tête nous. Belle question. Vous avez une réponse, Harmonie? Il dépend. Ça dépend de qui ça te passe entre nous-mêmes. Qu'ils ont pas le définir. Ça va dépendre, ça va dépendre des relations. Si c'est ton bagage qui est très grave, puis ça m'oblige récemment quand ça te fait mal. Right. T'as le mabine pour répondre Stéphie. Mais ça va te faire mal. Ça va te faire mal, juste comme si nous sentions que nous pas fait pour une l'autre. Dans relation, pas mariage, dans relation. Si on va fait pour l'autre, on va avoir contact avec moi. Mais si tu as choisi de contact avec moi. C'est pour qui ça va chercher de contact avec. So pour même, on va jamais avoir contact avec un monde qui est ex. Non. OK, et ou même. Si on va gagner rien contre lui, nous juste souhaitons pour qu'on maturité, nous pour qu'on ait fait pour nous faire des bagages. Si on a conseillé, je sais pas même 11 ans pour moi là nous temps pour 11 ans c'est là comme tout à fort pour moi.
parler avec un monde, ça va I te see dire your aux amis. question. We're gonna get to that question. Vous comprenez, parler avec un monde, ça va te dire amis pour ça. Ça va te dire un monde qui apprécie, qui parle avec, il peut considérer comme un ami, mais un ami, c'est leur partager des choses peut-être ou pas dans ces projets. Right. So, des bagages secrets. So, ça va dépendre. And you, what would you? Ça va le dépendre. Ça va dépendre. Comme je m'en pense, ça me dit que ça va le prouver que nous pas en relation. So I would agree with what Steffi said. Steffi said if you were in a relationship with someone and you're no longer in a relationship with that person, what would have you see that you're not in a relationship is that no kissing, no treating like them like all your other friends. I would think that the fact that I was in a relationship with someone, it would take a lot of respect for me, for myself. Gen moun ki ka chwazi sa pa rien. Sa son jist on niveau de maturité ou jist pale avèk moun ou ka salye. Par exemple, ou son garçon, et puis m'te mavo, il connaît, il senti pas comprendre ça, sentiment toujours là. Not all the time. Non, s'il pas grave. I don't think that feelings always linger. Do you guys think that feelings always linger after, you know, someone was dating someone? Sometimes it depends how you guys broke up. Des fois les craser nous tout pas parler. Des fois les craser comme si avant nous craser nous parler nous dit bon it depends how you guys broke up. If you guys broke up mutually where you both, you know, exchanged the reasons why you choose to no longer continue, then yes, maybe you know those feelings won't linger. But I think, oh yes, it does. She does agree with you. You think it does linger? Why do you think it lingers? Oh, I'm sorry, but I would think it would linger only because if it broke off on a bad foot, you know, where you were guilty and the other person didn't do anything to you, I would think it would linger in that way. That's the way that I think it would linger. Or if, you know, you both were at a different phase in life, you know, where the relationship couldn't continue. It's not because of any fault of your own or his own or her own, but, you know, life brought you to a different end of the world where you couldn't continue the relationship. You know, I think that may cause the feelings to linger. Another question that was asked is, if you have never been in a relationship, how would you go about meeting people? So I'm not too familiar with what's going on right now in the relationship world, like how you would go on to meet. I know there's a lot of, you know, apps out there now. I think my little sister uses Tindle. What is that? Tanger? It starts with a T. But TikTok. But I would think that you know, I guess you would, from in school, at work, is what would be the responses. Oh, Tinder. There you go. Tinder, I think, is one of the big apps that people use nowadays to like meet people. But for me, it would be through work. If I was single, of course, it would be through work. It would be through school. Or a lot of people do like to go out to bars and meet new people. I think it depends on the setting of where you meet the person, you know? Yeah, I think it depends on where you meet the person. It is the real foundation of your relationship. On Instagram, on Facebook, anywhere, you know? These things connect people from all ends of the world. But I also do believe that when you do meet someone face to face, there's more of a chance for a relationship to evolve out of it. Why? Because I feel that physical presence with one another is important. A kompare avèk an moun ou jist tombe sou telefon ni, ou bien an moun ki ou wè online kon sa ou jist waji chat avèk li, sou ka kompare sa avèk an moun ki ou wè face à face. Wè sa mabdou la, ki diferans an relasyon sa yo ka genye. Pou mwen, I feel like face à face lan, get plus substance. Yeah, it's a little more better because I see your reactions, I see your facial expressions when we're communicating, you know? So I feel like interacting face to face might be deeper than, you know, just texting and chatting with someone online. That's how, because
you know, us girls, we always reminisce about, you know, oh my God, I remember when I was talking to such and such. You can't say, I remember how his eyes stared me down, or, you know, how he gently touched my hand as he was talking. We can't say that if we're texting on the phone. You see what I'm saying? So I feel like there's two different things to that. What do you guys think? Do you guys agree? Est-ce que nous avons une différence entre qui façon you would meet someone new? Nobody takes up on this one. But it's some good difference. Yeah. It's a big difference. Let's move on. She says, I agree with right. Are you against or for dating coworkers? M'a quitté nous répondre question ça. Est-ce que nous d'accord, est-ce que nous senti que li OK pour nous remettre avec un monde qui travaille avec lui? Okay. Pour moi, je suis d'accord, man. Why not? Because I'm just comme si being honest. Right. Right. Comme si mon a I mean, nous cap travailler même côté pas dans le même département. Comme si mon a travaillé dans le même département avant, si tous les boss a pour moi de comprendre devant mon mais so you're gonna so he said that he wouldn't really like to work with a person that he would be dating in the same department. Why? Just in case if he gets in trouble or something goes wrong, he'll feel a little embarrassed to be reprimanded in front of the person that he has a crush on or on a person that he likes. He would much rather it be like in a separate department or, you know, separate. Yeah, not in the same environment. You were shaking your head. Why? Why do you think there's nothing wrong? Do you think there's something wrong with dating your coworker? It depends. It depends about that. So ça va dépendre vraiment gens où maintenant, ça va dépendre de ce que nous sommes fait pour nous. Parce que c'est pas question de travail là, maintenant tout le monde qui travaille ça, je sais pas. Vous dites d'abord il y a vous-même qui travaille. Yeah. Quand tu as fait mal et puis si vous avez quelques bagages qui n'ont pas accepté, vous dire que moi-même m'a quitté le travail là, mais vous toujours. C'est pas une grande différence. Et ça demande de maturité tout. Pour gérer ça, l'on travail, c'est travail, on travail. C'est pas là, on vient faire par la caméra. Nous connaissons les nous qui brut, nous qui parlent. Mais pas de ça, bye bye. I love you, yes. Non, on n'a pas de monde pas besoin de connaître ça, il monde besoin de faire connaître ça tout. Pour mon n'a pas rentrer. Vu que lui connaît gon. Mais la fille depuis le bac sur le doigt, les gars pile fille qui pas respecter ça. Qui mettait bac du bagarre. Yeah. Qui aimait. Parce que la vie jeune de bijou, ça va plaisir de quelqu'un dans la vie. C'est ça lié, c'est une question de respect, c'est une question de. Excusez-moi, les amis, c'est un petit genre là. On va plus suivre tout et puis pour nous capables de penser, pour nous capables de réponse. C'est ça lié, pas grande différence. Quelqu'un sorti dans nos pauvres, vous capable de voir le monde qui était dans le club, tout. Vous changez. Right, of course. Steffi said, based on my experiences, people don't talk to me face to face, but we always connect through text or not in public. And then I believe Melinda said, I think you're right. I don't think I have enough confidence to talk to people face to face. I am going to try though. I think it's very important to try. I think it's a different feel, you know, with the person when you talk face to face. You know, trying won't hurt. Just as much it takes courage. I know a lot of us, you know, oh my God, should I text him first? Oh my God, should I approach him first? That's one of the things that we were saying the other day, even earlier today, you know. What we were saying earlier today, the same way that somebody just the same way that a man can come and, you know, start a conversation with the woman is the same way you could say, hey, what's up? How are you? I noticed that you were doing such and such. Are you interested in such and such stuff? You know, there's ways to start a conversation with another person that you may or may not be interested in. You never know. You might start the conversation and then you decide that, hey, he's not for me. Or you might start the conversation and say, I'd like to continue our conversation. Try to explain it and clear because a lot of people just try to listen to us. And if you are interested, you exchange your numbers. So ça me dit c'est que en pile fois ou ka ouais, il très bon pour parler avec un monde face à face parce que il est très bon pour connexion physique en fait. Ça veut dire c'est pour ouais gestion monde pour ouais comme si façon monde qui ça monde fait la parler avec ou créer réaction faciale li tout ça est important pour le parler avec un monde ou pas aborder un monde en termes que ou ta ka remet ou tu ta vle entrer en relation avec monde.
Would the presence of an ex affect your willingness to enter a relationship with the person, even if it's respectful? So, what are you trying to say, Steph? You're trying to say that you would like to go back to an ex to start a new relationship? Is that what you're saying? What are you trying to say? While you go and respond, that I'm gonna take the second one. I think the idea of seeing a coworker that you dated afterwards is awkward. I don't I don't shit where I eat is a quote I want to live by. I have seen people date and work, and it usually becomes toxic and it's drama. I do agree with that. Ça le dit c'est que en pile fois l'on moun te remet avec un moun dans même travail là. Si par exemple yo vinn quitter, moun sa tou yo toujou nan travay lan, li vin an ti jan embarrassé. Yeah, but it's true. Li vin embarrassé parce qu'on y a tout ça ou te kon fè avec moun nan, comprendre? Ou pas avec moun nan kon. Chaque là ouais moun nan sens un peu embarrassé. So si moun nan vin reme avec l'autre moun nan même département, nan même travail lan, it's a little embarrassing. I do agree with that. I do agree that seeing your ex every day at work is bothersome. Who's that? Depending. One of our viewers. Okay. Yes, it is. It depends. If you can't involve in that, just leave it. It's simple. That's something that you have to think about too before entering into a relationship with someone at work. If by chance it doesn't work out, what's gonna happen? I'm saying if your potential partner is friends with your ex, would that hinder you even though their relationship is respectful? Pour moi, how can I don't know. So question c'est si ménajou ta zami avec ex yo, bien que amitié soit amitié qui gagne respect là-dedans, est-ce que ou même comme ménajou ou t'as senti que ou gen problème pour ça? Est-ce que tu as des problèmes si, comme si ménage ou ta zami avec ex toujours? Bien que comme si la zami Thaïlande li gen respect. C'est ça, penser. C'est ça un peu mon bagage comprendre. Toute limite. Femme avec garçon va jamais ka zami? Non, c'est ok, c'est pas ça. Ou tu es en relation avec un monde déjà, et puis les filles vont chita avec va parler, va discuter. Si il bien va en mettre dedans encore, il toujours te quand mettre dedans, ça va le dépendre. Et pas nécessairement. Pour qui ça? Si vous avez respect pour une l'autre, maturité. Et bien, fait. Non, même pas moi même. So what he's saying is that. Non, listen. Donc, plus le monde qui pas jamais comprendre, l'oreille avec un monde qui respecte, plus le bagage faut respecter ça. Si nèg la choisi lui-même, il parle là. Okay, Babu. Il parle là quel? I'm sorry, guys. D'éviter ça parce que songez bien, c'est même nous qui tomber. Bon Dieu reconnaît nous qui tomber. Bon, si bon Dieu reconnaît nous qui tomber, qui sont fait au même? C'est éviter. Mais si nous pas éviter, something can happen. So what he's saying is that to him it would hinder him if your partner would be friends with their ex. It would hinder him because he feels as if those moments that you shared in the past might come back up. I guess it's more of a level of maturity in my opinion. If I'm mature enough to understand that yes, this person is my ex, but that I'm in a relationship now, in a serious relationship, and I do take heart to and I do have respect for my current partner, then that shouldn't hinder me. So we have different viewpoints on that. He thinks that it'll hinder him, and I don't think that'll hinder me. But I might, females are very jealous. We might get jealous of him talking to his ex. That might be a very big no-no. I might say that it might not hinder me now because I'm not in the position, but if I am ever in the position, I might have a different viewpoint. All of that, is a part of it. Do you think both parties should have the same religion? Do you think there would be problems in the future? What should I prepare for? Religion is very, very a complicated thing. Why? Because I feel as if
it's like the center of an individual. So to me, I feel as if two people are coming from two different religions, two different cultures, why culture and religion might be a bit different is because your culture moving into a different state, a different country, you might shed a bit of that culture away. But your religion, that your belief system, it doesn't change that easily or frequently. So I do think there might be problems in the future if two people from different religions come together. Why? Because let's say, for instance, an atheist and someone who's Christian, this person does not believe in God, but this person does believe in God. You're going to want some quiet time to pray to your God. He's not going to understand, or she's not going to understand why. You see what I'm saying? I feel like there's always going to be a clash if two people from two different religions are coming together. It takes a lot of maturity, a lot of patience, a lot of love, a lot of understanding for these two to come together and work. I haven't seen it, be successful, but I'm not saying that it's impossible. Nothing is impossible if two people, have the heart and understanding to make it work. But I feel that you should be prepared for arguments, for discussions. There's going to be discussions, there's going to be arguments, because what causes an argument is me not understanding why you have to do what you do. You see what I'm saying? I don't understand why you believe in something that you cannot see. You see what I'm saying? So I think that's what it is. You should be prepared for, a lot of disagreements, a lot of, falling outs. You have to be prepared for being able to also, explain yourself as to what and why you do what you do. You see, a lot of the conflict today that we face in the world is because one another, we do not understand each other. We don't understand where we're coming from, which is what causes a lot of differences, a lot of discussions. If people were able to take some time to understand one another and understand why we do such things, then I feel like a lot of the issues that we have now, we wouldn't have them. But I do believe the religion, your belief system, can cause a lot of issues if you're coming from two different backgrounds. Yes, very much so. Do you think you need space post breakup to heal? This goes back to your question of establishing boundaries that you broken up. Do you think it lingers if you never took a physical break? Absolutely, absolutely. I think question c'est que est-ce qu'on prend so a besoin un peu de place après ou sortir dans relation? Après quitter une relation, après quitter un monde, est-ce qu'on a besoin de place pour grandir, pour guérir? Ma répondre en anglais avant, après ça m'a pas réponse en créole. So I put that palm for myself. I think that you do need time to heal after a breakup. Why? You do not want to go into a new relationship with old packages, old sores and bruises that have yet to heal. You don't want to give that burden to someone else. For example, let me give an example. Let's say I was dating Dave, and he hurt me in a way where he was sleeping with my cousin, and that created I guess trust issues with me. I don't want to just jump from Dave to go to Harmony, knowing that I have trust issues. How am I ever going to trust him? I won't want to bring him over to my family. I won't ever want him to meet my cousins, because I haven't healed from my relationship with Dave. You see what I'm saying? You don't want to bring old packages to new relationships, because he might be a good guy. He might never ever do that to you. He might never ever, cheat on you. But because you have that bruise still open and it's bleeding, it's pussing, and it's not healed, it's not, healed from within to the outside. Because a lot of times your scab could be up, but peeling it off, you still have that bruise open, bleeding, gushing, because it's not healed within. So I feel that yes, you have to take some time to heal yourself within before you go into a new relationship. Ça m'explique là, c'est que avant pour entrer dans l'autre relation, faut prendre temps pour guérir cœur, pour guérir blessure yo, pour pas juste entrer dans l'autre relation avec toute blessure que tu prendre en première relation pour entrer dans l'autre relation avec lui. Ou pas vle prendre chai ça pour bailler l'autre monde dans chai que l'autre monde te fait.
ou pas jamais entrer dans une relation non façon comme ça. Faut battre tête tout le temps pour guérir, pour sentir stable, pour sentir que pas gain doute dans cœur que moun n'a fait mal. Ou vle bay moun non chance 100%. Ou pas gain crasse doute dans cœur. Do you have anything to add to that? The next question is, do you think you can be friends with your ex? I think we went over that a little while ago, where Harmony was saying that he does not think you could be friends with your ex because he feels that either way, regardless of how you ended the relationship, the fact that you were once in a relationship, feelings will always linger. I beg to differ a bit, only because I feel that there's a certain maturity you must reach in your life where I don't know if I would be friends with them, but I would be able to be amicable. I would be able to, have a conversation without thinking about, the feelings that we once shared with each other. So, question c'est que est-ce qu'on pense qu'on a toujours zami avec ex ou? Amoni te répond, il te dit non. Il dit, dès que tu es en relation avec un monde, les gens ça vient rentrer vie, ou a toujours pensé de tout ton t'es passé avec monde, toute émotion t'es avec monde, tout bel moment t'es passé avec monde, toujours des sentiments là. So moi-même te dit non que gon maturité pour arriver que ou ka amicable avec mon non ka zami ou ka zami pas zami profond mais ou ka gon conversation avec mon sans que pas penser que oh me mais oui de faire ça avant une fois oui ou comprendre pour moi me penser faut ta ka faire ça. Let's say I want to hear Dave's opinion on being on having a partner that are friends with their ex. Qui sont pensé si ou ta remet avec un monde les fait toujours ami avec ex. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Yeah. Mon cas dit non pour qu'on y a mes jambes là. Si dans situation m'a dit oh non, zami avec ex ou pas comme ça, But why wouldn't you why wouldn't you want? Okay. Les cabarets yo jaloux. Ou pas d'accord? It's me and only me. Yes. That's it. So what he said is he's the only man in your world. He can't see. He can't see. He can't me l'autre garçon, but not his ex, right? Not her ex. What are some ways that I can tell a guy that I like him without feeling the fear of future rejection? Oh, sorry. I'm sorry, guys. What are some ways? Okay. What are some ways that I can tell a guy that I like him without feeling the fear of future rejection? Question c'est qui façon pour m'ta dire un garçon que m'aime yo sans que pour pas peur qu'il t'a rejeté. Comment garçon fait? Qui j'ont t'a dit une fille ou comment garçon qui j'ont t'a demandé well, I think it's coming from a girl's point of view because it's different, right? Wait, but moi point pour en perspective une femme. Right? Question demandé qui j'en pour t'a dit on nous remène sans qu'on pas peur qu'il a rejeté. Qui j'aime qu'à dire ça? Oui, qui j'ont t'a dit ça pour pas peur que ou comprendre li ka dit bah sou non qui j'ont fait même, Ouais, faut que t'as amis avant. Okay. Comme si nous parler, nous connaissons nos amis. Right. Et puis de temps en temps on fait petit pas pour jusqu'à ce qu'on arrive pour dire mon. Okay. Vite. Oui. So he says for him before he's able to tell a girl that he likes him, he likes her is they'd have to be friends first. They'd have to have steps until he feels comfortable enough to tell him that, he likes her. For me, I feel as if rejection is always going to be there. It's a 50-50 chance. You have the 50 chance of him saying, okay, I like you too. And you have a 50% chance of him saying, no, I feel like we're friends and that's where I want to stay if you're friends, That's another thing that I agree with what he said. I feel as if you should be friends, before going and being comfortable enough to telling someone that you like him. I feel like I would have to be friends with you for me to reach to a point where, telling a man that, I like you. I would like to have a relationship with you. I would like to go further than the boundaries of friendship.
But I do have another question for you on that same question. Si pa toutefois li rejekte ou, esko ka toujou rete zami avec moun nan ou tout moins? Il y a plusieurs comme si types de réjection. Mon nan ka do like, ok, ou même, so, ou ka continuer parler avec un monde qui do ka même like, no, that's never gonna happen. Like, Right. apparemment, like, pas d'une barre comme ça encore. So, il y a plusieurs types de réjection. Right. So, si mon nan ta dit, comme si il pas vraiment encore, so, I'm back on that part encore. Mais si mon nan dit, ok, so, like, I can keep talking to that same person and until I'm bon. All right. So what he said is that there's two types of rejections for him. The first rejection is like totally no, that's never gonna happen. We're never gonna be together. Take that away from your mind. And there's another type of slight rejection, I guess I can say, is where the person would say, okay, yet. I'm not ready for that yet, but we can continue being friends and we could see further along if, I'm ready personally to be in a relationship with you. So that's his viewpoint. How about you? Kijan Puta, how would you, aborder un moun? How would you feel? Est-ce qu'on sent ou gen kran assez pour demander un moun ki, ou di un moun ki ou remel sans ki ou pa pe rejection? Yes. How? No. So you're not afraid of saying, no, right? I think that's a personality thing too. Exactly. Yeah, gan pil moun ki gen kran. To maturity. Yeah. This is it. So the part is not complicated. Whatever you want, just go for it. If probably she loves you, then she will. Parce que bon, le bas là, c'est notre mentalité, c'est notre mentalité. So, ou même maintenant, tête parfois, ou qu'on a causé avec la communauté, un problème déjà. Et puis, il tout passe de la source, ça va dire, va dire qu'il n'y a pas besoin de ça pour ça. No way. Just, go by, c'est persistence. Persistance, là, si vous n'avez pas accès. Il n'a pas bon accès le premier jour. Il va lui dire qu'il première fois, I'm sorry. Il m'a dit I'm sorry parce que j'étais blessé. I'm not supposed to do that to you. So, il peut dire ça in the future. So, ou même qui sont besoin, faut toujours mettre en tête, pas tout le monde va dire oui. Right. Vous comprenez? Not everyone's going to say yes. Le choix vient de Dieu, tout le monde dit non, ça, le choix vient de Dieu, pas de non. Even même si on a gonti, on a toujours joindre. Pour qui ça, il faut qu'on sûr de est-ce que c'est bon Dieu de bali. So, right. Tout ça là-dedans. L'autre question nous gagne là is, would fear of their family keep you from pursuing someone you like? So, est-ce que crainte des familles, be honest with you. Okay. Est-ce que crainte des familles qui font pata al demander au monde qui o ta remé? Non. Mais ça va dépendre. Que genre maman lève petite là. Parfois, quand fait mon petite la peur. Et ça fait c'est un peu erreur ça que maman, papa toujours fait. Et nous faisons en anglais, nous faisons en anglais créole pour moun qui comprennent tout, pas seulement pour les qui parlent anglais. You just do it yourself for English and Creole to make it everyone understand. So, question encore c'est pour qui ça? Est-ce que ou ta remet Dave, mais parce que Dave sorti non famille qui pauvre? Non, il pas pauvre non, mais qui on ti genre garder mon sur apparence, est-ce que ça te ka faut pas remet avec Dave? C'est Dave c'est ton enfant. Non. Devia. Non, parce que l'amour n'a pas de limite. Love is without limit, right? Yes. So, son seul bagage de connaître est-ce que vous voulez mon. Yeah, they will love. They will. If you want the person, then you persist to find that person, to have that exactly. person in your life. So they said not at all. That cannot stop them from going after that woman that they want. Nobody can as long as they are ready to love that person with all their to live for you, to again, they're ready to go for it. Right? I will go for it because I love you. If I love you, I will spend my time with you. Right. I will give you my heart free. Be honest. Which do you give more value to, the physical or the personality? Qui ça nous baille plus valeur? Bon, me dire en créole. Physique ou personnalité? On dit both. Pour qui ça both? Parce que tous les deux marchent. Yeah.
I would say both equally too, because I can't have one more than the other. Exactly. I'd have to have both to make them, there'd have to be a balance between the physical and their personality. Exactly. At what stage of your feelings do you pursue? Right away from initial interest, or only when you're full blown in love? Wow. À qui stage nan émotion est-ce que ta pursue? How do you say pursue? Persuader on moun ki ta reme. Est-ce que fait pendant que ou moun nan ou reme li, ou bien ou d'amour, ou fou d'amour, ou rive nou extension ou fou d'amour et laisse ça. Non, gen moun yo onik wè moun nan. There's a lot of people. Yeah, love at first sight. Love at first sight. Yo le moun so psychopath too. Love at first sight. That happens, I guess it depends as well on the person. I guess it depends. Ça c'est opinion folle. Exactly. That was love at first sight. Yes, you were. Yes, you were. Who play guitar? Who play bass? Who play trumpet? Who saxophone? Listen. Yes. Let's explain. Listen, that's very important. Let's explain this. Okay. Lower, when you see a person for the first time, yes, we can fall in love. Yes. But there's one thing you're supposed to understand too. I'm watching you. Parce que moi, déjà. What if I was only visiting for one day? You would never see me again. Ok, m'a dit, ok, m'tire mes appréciations. C'est pas fou m'di que je nou ba la comme ta mais bien pour ça. Ce qui soit t'a fait, est-ce qu'on t'a approché pour dire? Yes, I did. So yes, Steffi, it depends. She knew that. It depends. I feel like it depends. If you go to class with this person and you see them on a daily basis, then yeah, you might see them the first day of class if they don't drop the class too. What? That's the thing. What if they drop the class? So we do agree. We agree that sometimes it does work at your first. Get the number. You don't have to go and tell the person, "Oh my God, I'm in love with you. I'm in love with you." But be like, "Hey, we're classmates. Hey, we're coworkers. Can I have your number?" Yes. Pour continuer amitié. Ça va veut dire que as soon as you see the person, oh my God, I'm in love with you. So can I get your number, shorty? No way, you don't have a problem. Right? Let me get your number. They will tell you that. That's what I'm trying to tell you. Can I get your number? I don't want to lose you. I don't want to lose you. Yeah, that's scary. What's going on? What's wrong with you? I don't know you. So it depends on how you approach the person, I guess. You want to gently, yes, you have to with means of growing the friendship into a relationship. For smart too. Yeah. Right. And you don't want to wait till you're full blown in love, because that person might just have seen you as a friend and then until you want to get, you have a big and then you have a big and then you want to talk to you. Yeah, just for the physical attraction. For one time. Yeah. And you don't want that. You want something with substance. The second question is, what is the right time to get married? What is the right time? I guess God knows the right time. Yes, only God knows that. I feel like not only does God know, I feel like not only does God know, but I feel you as an individual within the relationship, you're gonna see that, okay, I honestly see that there's no one else that I'd rather be than with you. I cannot see my life with someone else other than you. Yeah. When you're at that point in your relationship where you really you'll look at any fine brother. Let me tell you, any fine brother. Abba will come next to you and be like, "Honey, let's go." And you'll think your conscience will go straight to your partner. Yeah. And you would think like, "Oh my God, nah, bro, I can't do that to my boyfriend. I can't do that to my man." That's when you realize, okay, there's no one else that can take his place in my life. And that's when I think that's when you're ready, for the next big step. What other, there's a lot of, key points that would let you know that you're ready for marriage. I feel as if by a lot of us get sick, we're humans, what if that person is sick? Are you ready to sit by their side 24/7?
I think there's questions you need to ask yourself. There's questions you need to ask yourself when you're in a relationship with the person. You need to ask each other that question. You see what I'm saying? You need to ask yourself that question. If this person was to lose a limb, if this person was to be ugly, would I still love them? So I keep going avec bagay sa la. Pour des problèmes bi devant, pas de moi gede pour pouvoir toucher là. Would I still love them? It's true. Yeah, because it's true. Would I still love this person? It's like faut pas qu'être bagay l'autre mariage, vous conseillez des bagay ou yeah, pas accepter puis ou pas accepter le puis devant le mariage, je sais pas, you have to. I feel in a friendship, I feel like if I'm good friends with Dave, if I'm ready to call out of work for Dave, am I ready to do that for my relationship? You have to ask yourself that. What's the different levels that you have in comparison to your friendship and a relationship? Because a lot of times you might give your friendship more value than your relationship, and that's a problem. That's a big problem. That's a problem. But a lot of people always do that. That's why they always lose right, and that'll cause issues in your relationship. If you're ready to sacrifice more in a friendship than a relationship, then you're wasting your time. You see what I'm saying? Yes. The relationship like commence to do some jaloux moi-même. Yes. That's another thing. In a relationship, you let the person know all your, They're supposed to know how to build a relationship together. Right. You're supposed to know how to do something right. You have to think before you act. Right. Parce que you pas quand que tu vas dire c'est pas un problème. No. You just do something. No, you can't do that. Right. You will regret that. Right. No relationship to a conversation. Yes, you have to conversate. Communication. Yes, communication. That's the key. I do agree. I do agree that communication is a very big thing. Dave, don't you think you should work on your jealousy rather than just accepting it? I mean, like, no. You know why I agree with how Dave says it is because when you're conscious of, key traits in your personality, it's extremely, extremely important. Extremely important. The fact that he knows he is jealous. Jealousy is healthy. A lot of times jealousy is very much healthy. Yeah, what if I'm up over here grinding and talking to another man? He don't care. If he don't care, how am I supposed to know he loves me? A little bit of jealousy is very healthy. Don't think that jealousy is not healthy. It's very healthy sometimes. Having jealousy, in your life. Cherish you. Yeah, cherish you. How would you feel if you're talking to every guy in the world and he's like, yeah, I don't care. It's whatever. I don't need you to be jealous to the point where I look at it, oh, you was looking at him. Oh, you love him. You really no, that's not okay. There's a difference where jealousy is healthy. I feel what word, there's a word for it. I'll come back with it, but what you're saying is being overbearing. Like, no, being overbearing is not okay, but jealousy is healthy. She said something there. Should a girl chase a guy or should a guy chase a girl? Who should be chasing who? I would say, guys, come chase me. My personality, okay. My personality is I don't think I would ever chase a guy. Why? It's the same thing. No, it's the same love. It's the same thing. I think it's but no. If you can, I can understand. It's more romantic if the guy does that. But but it's the same thing. There's no problem with that. Sometimes you can find a guy who's so shy, he can talk, and then you're more than That's what I said. You know what I mean? And then you don't think it's bad. You know what I mean? Just go for it. And then I guess it does have to do with a lot of your personality. If you're an outgoing person and you're a daredevil and you don't care, you're ready to assume, you're not, you don't take rejection hard. A lot of people do. Yeah, it is a natural, exactly. It's a natural feeling. It is. It's a very much natural feeling. But I feel like as to the question where who should be chasing who, I would say a guy because that's my personality. I'm more conservative. I'm more like, I want to see it is what it is. Yeah. But there's a lot of girls out there who are, they don't care. They like the guy they're gonna go after. And I love those type of girls because I feel like, they're out there. They let it be known that they want this person. And that's a very healthy thing in life too.
Listen, don't forget to share, subscribe, and like it. Yeah. But they will give you more and more. Would you be willing to work on it, to compromise with it? Well, what is there to compromise? Are you relating to something? I feel like there's nothing there to compromise. Like, one of our people said, jealousy is a natural feeling. It's a very much natural feeling. Don't try to grow as a person. Okay, wait. I don't think being conscious of your faults is enough. Now that you acknowledge it, what are you going to do about it? I think nowadays people will be like, oh, I'm like that, and don't try to grow as a person and be overall a better person. Is jealousy making them not a better person? I don't think it hinders anyone from being a better person. I'm jealous. I don't want my husband talking to 10,000 other girls. I don't want my, my even with my kids. God, Lord help me. When they start dating, I don't know what I'm gonna do. I'm gonna be a bit jealous because those are my babies. They're gonna now want to date. They're gonna want to give their time to other females. I feel like jealousy doesn't have to deal with being a better person. I feel like it's a part of being a person. It's engraved in your personality to be jealous somewhat. I don't think like there's much compromise for that. All right. Just faults in general. Well, yeah, if it depends on the faults. It depend de défaut moun nan. Gen défaut qui ka bay problem, If this person Parce que le monde qui fait la Faut qu'on share like idée nous tout. Comme si partager comme si faut faire moun connaît on qui est like ou pas ka gon défaut pour serrer le tout et pour quitter pour being truthful with each other, of your faults. You have to share something. Yeah. Be honest with each other of your faults, and seeing how things can grow from there. You okay? We'll take one last question and then we'll close for today. I love our discussion. I love the way that we're interacting with each other. She loves that. Yes, I do love that. I'm learning new things about myself. I'm learning new things about you. I'm learning new things about the people that I live with. Yes, from I'm kidding, from our responses, I feel like this is a very good discussion that we have going on here, especially in the time that we're living in, where we're always on our phones. You could see your kids, you could call your kids, buy your kids a phone. Yeah, that's all right. My surrogate. All right, thank you so much. We appreciate that. We do appreciate you guys. We appreciate you so much. Thank you so much. You are the success of this channel. Remember that. Share, thumbs up, subscribe, please. Thank you so much. Thank you. All the thanks is to you guys. Thank you guys so much. Tomorrow again, we'll be back on around 3:30. We say around because a lot of times YouTube is acting up and we're not on time. Yeah, I don't know but we'll definitely try to be back again at 3:30. We'll have our discussion once more, come with more questions, more, I guess, issues that you would think that you would find in your daily lives, so we could discuss it together. Thank you so much, guys. Subscribe to Team Royal. Bye. Goodbye, guys. See you tomorrow.